President William Ruto has directed the dismissal of state officials implicated in improperly issuing licenses for a gas plant, which led to an explosion on the night of Thursday, February 2. Ruto attributed the incident to corruption, a deficiency in integrity, and avarice among government officials responsible for authorizing the operator's license. Kule Nairobi, juzi kumetokea mlipuko wa mambo ya gesi, na wananchi wengi wameumia kwa sababu ya uzembe na ulaghai na mambo ya ufisadi ya officers wa serikali. Kuna watu wameenda wakaweka leseni kwa residential area mahali wananchi wanakaa, wanahatarisha maisha ya wananchi. Nimeambia wizara, wale watu ambao wamehusika kutoa hiyo leseni mahali ambapo hapafai, hawa watu waondoke kazini leo na wapelekwe jela. Ama mnasema namna gani? Kwa sababu hawa watu wanajua ya kwamba walikatazwa, waliambiwa wasipatiane hiyo leseni, lakini kwa hongo na ukora na mambo ya kukosa nidhamu wameenda wakaissue license. Now we have a problem in our hands. I want to say, for the avoidance of doubt, the fellows, the government officials who issued licenses for gas installations in residential areas when it was very clear that it was the wrong thing to do, but because of incompetence and corruption, they issued licenses. Today we have injuries, we have Kenyans who have died. Those fellows who are involved in this, the ministry must immediately take action against them, and they must be dismissed and they must be prosecuted for what the crimes they have committed. Ama namna gani jameni? Sasa mimi nakuuliza wewe mtu ya Lugari. Mtu amelipwa na serikali pesa, analipwa mshahara. Alafu anaenda anaweka gas mahali iko hatari, saa hizi tumepoteza Wakenya. Hao watu wanafaa kweli kufanya kazi ya serikali? Sijui tutafanya namna gani. Na tuko na wananchi wengi, si kuna wananchi wengi wanaweza kufanya hiyo kazi? Reporting for Galia TV.